In the scene பார்த்துருக்கீங்களா? You may have traveled halfway across the globe. 14-hour flight. The flight might have been delayed along the way 2 hours. சாந்தமா நிதானமா அமைதியா calmly you would have tolerated it all. But in that 15-second gap between the aeroplane coming to a halt and the attendant announcing that you may now take your baggage out, அந்த 15 second we are not able to wait. And one guy or one lady starts it, it becomes such a mess. Everybody is actually delayed further because of that mess, but still, that one person kicks it off. One bad soul. I have something to tell you about this. Let's go. Vanakkam. In 458, we're going to look at the greater good for the greater number. சில பேருக்கு தொந்தரவாக இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு நல்லது நடக்குதே, எப்படி நடக்க வைக்கிறது, and how to ensure they don't suffer because of those one or two idiots. Let's get started. In Quotidian 146, the broken window அப்படிங்கிறத பற்றி we saw a small introduction. Let's watch it again. There is a theory called the broken window theory. And the broken window theory என்ன சொல்லுதுன்னா, in a community, in an environment, in a neighborhood, everything is fine. Even if the police isn't watching, everything is fine. Until there is the first window that's broken by accident perhaps and left unattended. ஒரு கண்ணாடி ஒரு இடத்துல உடைஞ்சு யாரும் அதை கண்டுக்காம விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த வீட்டுக்காரங்க, இந்த நெய்பர்ஹுட்டே ஒரு கண்டுக்காத நெய்பர்ஹுட் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒருத்தன் கார் கண்ணாடியை உடைப்பான், அந்த பக்கம் செவுத்துல ஒருத்தன் கிராஃபிட்டி எழுதுவான், இந்த பக்கம் குப்பை போடுவாங்க, வழிப்பறி கொள்ள நடக்கும். All because of a broken mirror left unattended. ஒரு கண்ணாடி உடஞ்ச உடனே அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுன்னா the neighborhood is safe அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்கு. அது சில பேர் இப்போ கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. But there is this research that was done and people said there was this broken window theory. The first window that's left unattended. That's the broken window theory. யாராவது மேற்பார்வை பார்க்க இருக்கணும், or at least you should create the impression that there is somebody up there watching and ensuring there is no spiraling out, uncontrollable growth of the inherent evil nature in our minds. And the inherent evil nature அப்படின்னு சொல்லும்போது, I remember this book called The Lord of the Flies. A plane carrying boys crash lands in an island, and the boys are left without adult supervision. They form clans. There is a democracy on one side, there is a dictatorship on the other. How they get into fights, how there is a chase, a hunt, a murder. Things just become uncontrollable after a point of time, simply because they lack adult supervision, and simply because any group of people left without a structure, they are bound to deteriorate. Their evil base natures will come out,
அவங்களுடைய நல்ல குணம் வெளிப்படாது, அவங்களுடைய அந்த தமோ குணம் அதுதான் வெளிப்படும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சித்தரிச்சிருப்பாங்க இந்த புத்தகத்தில். I have referred to this lady quite a number of times. கேத்தி சியர்ரா அப்படின்னு பேர் இவங்களுக்கு. இவங்க வந்து she has written amazing books, given wonderful talks, all of which they were based on the research, the writing, the interacting with customers and visitors that she had done for probably more than a decade on her blog. Creating Passionate Users அப்படிங்கிற பிளாகில் 2007 வரைக்கும் she was maintaining a very good standard of frequency and customer interaction. ஒரு நாள் in 2007 things went out of hand. An anonymous post was made criticizing her, threatening her, all the way to sexual abuse and a threat of death. Something just snapped inside her. Kathy Sierra said, enough is enough. I'm afraid. I can't make public appearances anymore. I can't give lectures anymore. என்னால் blog post எழுத எனக்கு தோணலை. I am going off the internet. ஒரு ஆள், அது யாருன்னு இன்னைக்கு கூட தெரியல. ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் ஹூ டிட் தட் வி டோன்ட் நோ. பட் ஒரு ஆள் பண்ண ப்ராங்க்னால ஐ எம் ஜஸ்ட் லுக்கிங் பேக் அண்ட் வண்டரிங், இன்னும் எவ்வளவு பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க, எவ்வளவு நம்மளோட ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க, என்ன அமேசிங் இன்சைட்ஸ் ஷி மைட் ஹவ் கிவன் அஸ். தட்ஸ் த ஃபீலிங் ஐ ஹாவ். ஸோ தட் ஒன் ஈவில் பர்சன் ஷுட் நாட் ஹோல்ட் த ரெஸ்ட் of the good ones, both willing to give as well as wanting to take. They can't hold those people at ransom. Something should be done. Some sort of policing, some sort of loose structure, a framework for punishment. இப்படி ஒரு படம் Prison Break அப்படின்னு, இட்ஸ் அ சீரீஸ். இன்றைக்கி கூட நீங்கள் ஹாட் ஸ்டார் போனீங்களா பார்க்கலாம். அதில் சீசன் 3ல் இந்த ஆரஞ்ச் ட்ரெஸ் போட்டுட்ருக்கிற அந்த ஆள் வந்து ஒரு வில்லன் மாதிரி, இவர் தான் ஹீரோ. பட் தட் வில்லன், ஹிஸ் நேம் இஸ் லெச்சேரோ, நைஸ் நேம். அவர் வந்து இவனை த்ரெட்டன் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லுவார். ஹீல் சே, I am not worried about driving a knife into you, okay? I don't mind killing you. என்ன பண்ணுவான் இந்த போலீஸ்காரன்? I am already in here for life. 6 death sentences, not in parallel, in sequence. 6 imprisonment for life எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 6 in sequence, which means I am here for life. என்ன பண்ணுவான் அவன்? வேற என்ன பனிஷ்மெண்ட் இதுக்கு மேலே எனக்கு கொடுத்துட முடியும்? யூ see that? ரிடம்ஷனே இல்லாத அந்த we saw that story of that little dragon that slowly started growing. We saw the problem if we don't acknowledge what happens. ஞாபகம் இருக்கா? அது மாதிரி when this person is told you cannot get out, he is also being told you can do anything else also if you want, because anyway, however good you transform yourself into, you're not getting out. தப்பு இல்லையா? So there has to be a midway policy. ஒருத்தனை பேனிஷும் பண்ணிடக்கூடாது, பட் பனிஷும் பண்ணணும். What do we do? இந்த ஸ்டோரி எடுத்துக்கங்களேன். ஏர்பிளேனில் நேற்று நைட் நடந்தது இது. நான் இறங்க வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் சமத்தா உட்காந்துட்ருக்கேன். எவ்ரிபடி எல்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் கெட்டிங் அப் ஈவன் பிஃபோர் தி அட்டெண்டன்ட் ஹேஸ் செட் யூ மே நவ் கெட் அப் அண்ட் டேக் யுவர் பேகேஜ் அவுட். அந்த லேடி என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? ஷீ செட், ஐ ஹாவ் ஆல் த டைம் இன் த வேர்ல்ட். I don't. But she said, I have all the time in the world.
We are not allowing you to exit the airplane until all of you sit back in your chairs. நீ எல்லாம் திருப்பி சேரில் உட்காருங்க, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சீட் பெல்ட்டை கழட்டலாங்கிற சைனை போடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக எழுந்துட்டு போங்க. Basically, she delayed me, nice guy, for 15 extra minutes because I was obeying the rules. But somebody else, some other idiot did not. இது ஃபேரா? ஒருத்தர் பண்ண தவறினால் மற்றவர்களை தாமதப்படுத்துதல். பாம்பேல they tried it out. They called it the punishing signal. If you honk unnecessarily at a signal, they set up decibel meters and they wired it up with the signal. ஒரு பர்டிகுலர் டெசிபல் நாய்ஸ் லெவல் விட ஜாஸ்தியாக மக்கள் எழுப்புற டிலே ஹாங்க் கிளம்புடா முன்னாடி போடா அந்த ஹாங்க் இருக்கே, அந்த சவுண்ட் it was being tracked by the decibel meter, and when it reached the threshold, green ஆகியிருக்க வேண்டிய light remained red. Everybody had to cool down. I hadn't honked at all, but I was being punished alongside all those others, those silly people who didn't realize what was happening, who didn't care what was happening, pranksters, trolls. அவங்களால நான் கஷ்டப்பட்டேன். One troublemaker, everybody is made to wait. Is that fair? இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். Couple of days ago, we encountered a chapter where he talks about this specific scenario. ஏதாவது ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் உருவாக்கினீங்கன்னா அந்த கம்யூனிட்டியில் you will have one or two troublemakers. As a software engineer, நீ போலீஸ்மேனாக இருந்தேன்னா கார் ஒன்று வந்துட்டு இருக்கு ஹாங்க் பண்ணிச்சுன்னா you're in the physical world. You are forced to follow some laws of physics. But நீங்கள் டிஜிட்டல் உலகத்தில் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக இருந்தீங்கன்னா, if you were creating a platform where people could come and collaborate online as a community, அந்த டிஜிட்டல் கம்யூனிட்டியில் வம்பு பண்ணுறவங்களை there are 3 beautiful ways you can handle them. ஒருத்தம் பண்ணதுனால எல்லாரையும் காக்க விடுறதும் தப்பு. The traffic signal. ஒருத்தன் தானே பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்றதும் தப்பு. கேத்தி சேரா. And there's one more thing people do that backfires, which is public shaming. The dunce cap அப்படிம்பாங்க. ஒரு காலத்தில் மிஸ்டர் டன்ஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தாராம், அதிமேதாவியம். So the dunce cap symbolized knowledge, wisdom, genius. But now things have changed 500, 600 years later. The dunce cap, classic schoolroom scenario இது. ஒரு பையன் தப்பு பண்ணிட்டான், அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் எல்லோருக்கும் முன்னால் இப்படி ஒரு முட்டாள் பையன் தொப்பி வச்சு ஒரு பெஞ்சில் ஒரு சேரில் அப்படி உட்கார வச்சு செவுத்தை பார்த்து உட்கார வச்சு கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும். What feelings is that child going to leave the classroom with? Will the child ever love the teacher or the other kids who laughed in class? What motivation remains in the child to come back and be a better child, perform better? You drain it. So iduvum tappu. That book tells us about 3 key words. One is called hell banning. நீ என்ன பண்ணு, அந்த மாதிரி வம்பு பண்ணுற கமெண்ட் தப்பாக அடிக்கிற பசங்களை உன்னுடைய சாஃப்ட்வேரில் ஹெல்லுன்னு ஒரு இடம் வச்சுக்கோ, அந்த இடத்துல தூக்கி போட்டுரு. And when you hell ban somebody, they don't know that they have been banned. Bannedனா என்ன? நீ ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிற கோவமா, அந்த சிஸ்டம் வந்து சாரி யூ cannot try another comment for the next 24 hours. உடனே உனக்கு கோவம் வருது. நீ என்ன பண்ணுவ? you'll try creating another username probably. You'll probably bang the keyboard. You will publicly shame that website probably. All those things you will try. But
If you have been hell banned, you don't even know you have been banned. நீ கமெண்ட் அடிக்கிறது அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், கமெண்ட் போட்டதை உனக்கு காட்டும், ஆனால் மற்றவர்களுக்கு நீ இருப்பதே தெரியாது. That you exist, they wouldn't know. That you made a comment, an obscene remark, they wouldn't know. A cool off period later, you're welcomed back, your comments appear. That's the way it works. Hell banning protects you from yourself, and of course protects everybody else from you. இன்னொரு slight twist in the hell ban is, when you enter the hell, you see only the other people who have been hell banned. முட்டிக்குங்கடா, சாவுங்கடா. The second interesting keyword I learned is slow banning. இந்த சீன் ஞாபகம் இருக்கா? மிஸ்டர் பீன் That's slow banning. We artificially introduce a sense of slowness. நீ பண்ணுற ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட மெதுவாக தான் பண்ண முடியும். You want to type a key, ஒரு வேர்டை டைப் அடிக்க பார்க்குறீங்க, அது மெதுவாக starts appearing on screen. Or you submit a simple form, it takes 10 minutes to get submitted and gets loaded. You want to load a page, image doesn't load at all, it takes a long while to load. As a programmer, they can do that to you. They can identify that you are the troublemaker, you are the troll, and put you on the slow banning path. நீ என்ன கேள்வி கேட்டாலும், என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணினாலும், டேய் ஸ்லோ க்யூவில் போட்டு விட்றா இவனை அப்படின்னு அசைன் பண்ணி விட்டாச்சுன்னா, everything will look like how it looked to Mr. Bean today. That's slow banning. And then there is a third word I learned called error banning. Error banning is just randomly introduce errors. நல்லா ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு வெப்சைட், ஒரு பேஜ் கேட்குறீங்க, load a blank page. Or say, sorry, record not found, try again. Correct username and password applied, it says username not found, try again. Fourth attempt, same username password, they'll let you in. But error banning பண்ணினா, you will be surrounded by messages like these. You will be confused. This would have been a road you would have gone every day, but suddenly imagine seeing street signs like this. What will you do? What will you do? What will you do? That is error banning. The idea is to discourage you from being yourself, trying to introduce additional layers of discomfort to remind you that there is an extremely powerful being out there that's just waking up. Careful. Hell banning, slow banning, error banning. The closing thought is a thought I got myself when I learned these three words. Just like you, I have also seen slow loading pages. I have also encountered scenarios where everything should have worked, but it just randomly crashed on me and threw an error. I wondered, is that a coincidence? Or was I actually flirting with that dangerous slow ban, error ban algorithm? Was I risking it? It's a question you need to ask yourself too. When the internet seems slow, it could be that just that page of just that website, just for you, has been made consciously slower. Become a good person. All the best. சீக்கிரமே சந்திப்போம். Thank you.
If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.